Huu msitu umehifadhiwa tangu mwaka wa 1969 na imekuwa maono ya baba yetu ya kwamba utahifadhiwa hivyo hivyo kwa vizazi vijavyo, kwa manufaa ya vizazi vijavyo. Yeye aliamua kutenga hii sehemu ya shamba ikuwe kama hifadhi kwa sababu kwingineko kulikuwa na massive clearing ya miti kusudi kupeana njia ya kilimo cha miwa. Alinunua hili shamba ambalo ni ukubwa wa ekari 32 acres. Aliponunua na akaanza kuconserve huu msitu ambao mmeona, akawacha ni miti ya kienyeji, si ya kupandwa. Kwa hivyo tangu wakati huo amekuza hiyo miti na imekuweko. Na huu msitu ni wa kienyeji ambapo kati ya Mount Elgon na Kakamega Forest tunaweza kusema hii ndio msitu tu pekee ambaye imepaki hapa katikati. Hili kumekuwa ni jambo niliimba tangu zamani nikiwa mtoto mdogo, na ikawa ninapendelea sana kuhakikisha tunaendelea kufanya nini, kuokoa. Hatutaki tukatakate yote tuharibu, alafu kesho tutakuwa tumekaa hapa tukiwa wazi, bila mti, bila kivuli, bila mvua, bila kitu chochote. Sasa itakuwa maana yake ni nini? Maisha lazima iwe ya kutengeneza na kujenga, hapana ya kubomoa. Miti yetu ya kienyeji ni uhai. Ndio saa ingine mtaona nikisema ng'ombe ni mali, miti ni mali. Haya yote hushikana kwa sababu ya kujaribu kuinua hali ya kujenga. This family has donated about 50 or so acres of land just for conservation and wildlife, which is a very good example, because when you have such an environment, you can see the trees around. The value that we get is actually more than the maize and the sugarcane that we grow around. It adds a lot of value in terms of enriching the environment. It becomes a very healthy environment, and I believe that's also why Mzee, as old as he is, you can see he's still very sharp in his memory. Shamba langu kulikuwa ni mahali penye furaha. Matunda yote ya aina ya kibukusu ilikuwa hapa, lakini vile tuliingilia kubomoa. Sasa bahati ile tuliyo nayo ni hii miti kidogo ambayo nimejaribu kuokoa, na hivi ninaendelea na kujaribu kuokoa kwa sababu ninajua tomorrow is not today. Kesho tutakuwa na shida zingine. Hii mwenyewe nimefuata mambo ya miti ya conservation. Hii ninajua ni maana yake, kwa sababu kama siku jaribu kutengeneza hapa huu msitu, tungeenda wapi sasa? Tungekuwa wapi saa hii? Na ukienda pale ukaona hiyo miti na uzuri wake, na ukienda wale wamesimama hapo juu wanasikia raha, na sisi wote tumesikia raha. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii miti inatulinda, na hiyo maana yake maisha yetu yanalindwa vizuri ikiwa tutatunza maisha yetu. Kuwepo kwa hii facility yetu ya conservancy, watu wengi sasa wanachangamkia kuja kututembelea, kuja kuona ni activities zipi ambazo tunafanya. Tumekuwa pia na vikundi vya herbalists. Kwa vile mnavyojua miti ya kiasilia nyingi ni tofauti na ina umuhimu sana upande wa wa kutengeneza madawa ya kienyeji. Kwa hivyo tumekuwa na vikundi vya herbalists ambao pia wanakuja waone, lakini wengi tunawafunza. Sasa kuenda mbele kusudi kuweza kufundisha watu kuhusu madawa ya kienyeji, tulianzisha mahali pa masomo panaitwa Eagles Corner, ambayo iko sehemu ya chini ya huu msitu, ambapo vikundi kadhaa za hawa waganga wa dawa za kienyeji ama madaktari wa dawa za kienyeji
wanakuja hapo kufanya knowledge exchange, yani kubadilishana mawaidha jinsi wanaweza kutumia hizi miti kama madawa za kienyeji na kutibu na kueneza hiyo elimu. Tunashikana na wale ambao wanatengeneza mambo ya nyuki na wale ambao wanatengeneza mambo ya madawa na hao wengine ambao tunatengeneza mambo ya miti, kuinua hali ya miti yetu. Kuja waone, lakini wengi tunawafunza, encourage haswa kuja ku harvest hiyo miti ili kutumia kama kwa madawa, bali tunawafundisha ili pia wajue kwamba mti fulani ukiwa na manufaa fulani wapande, na ile miti kidogo ambayo wako nayo pia waweze kuitunza na wailinde. Kando na hiyo, kwa sababu kule kwingine hizi miti nyingi zake zilishaharibiwa na zimeisha, huu msitu unakuwa wa manufaa kupeana mbegu ambazo wanazalisha hapa na kupanda kwa jamii. Ile sehemu ambayo iko na miti is about 28 acres ambayo sasa tunaweza sema ni msitu kamili, na ile tumeleta wataalamu wa mambo ya mazingira na mambo ya kufanya research ya miti. Nafikiri tuko na about 100 species tofauti za miti ya kiasilia, na population ya miti ni nyingi, sababu hiyo 28 acres ukiangalia kama carrying capacity ya 1 acre inaweza kuwa miti kama about 1000. Utapata kwamba tumeconserve miti mingi kabisa. Tuwe tunafikiria ya kesho tutaenda namna gani? Mazingira vile nimesema, uhai sisi tusipochunga tunabomoa, na tukisha kubomoa tutahangaika, na kuhangaika italeta nini? Italeta uchungu wa kukosa mali. Hii yote ni kama cycle inaenda round. Tusipofanya hivi, hii itakuwa hivi. Tusipofanya hivi, kesho hiyo itakuwa hivi, na mwisho yake tutahangaika. Na miti ikikosekana hakuna mvua, na mvua ikionekana tuna njaa, na njaa ikiingia mambo yote huenda kwa mviringo. Mnavyojua population ya watu katika nchi nzima imeongezeka, kwa hivyo watu wanazidi kuwa kwa mashamba madogo. Wengi hata ukiangalia majirani zetu ambao wako hapa, wengi wako kwa nafasi ambayo haifiki hata eka moja, na hiyo mashamba ambayo wako nayo tayari wameweka kwa kulima ya mahindi na mimea mingine. Kwa hivyo watu wengi hawajachukulia maanani kilimo cha kufanya conservation ya msitu. You find that people have planted a lot of crops. I think the whole land without planting any trees around there, and as such we end up having a lot of climate change challenges, very long prolonged droughts that end up again affecting our crops and livestock. Then we have floods, heavy rains, which again still affect our projects. So what we encourage is that let's have a good, well-conserved environment, and that will ensure that our generation will have a place to be. Otherwise, if we don't conserve the environment, then we don't have a future as people on this earth. Hapa chini mumeona tulipopita ni mahali pazuri penye furaha na baridi nzuri. Hilo ni jambo la kuinua moyo, kwa sababu inaonekana tuna protect hii, tunasema mambo ya environment, na mambo ya environment ndio imekuwa jambo ambalo mimi huwa ninafurahia sana. What I will encourage now is many more people to embrace the issue of conservation. Let's plant a lot of trees. We as by the national standards, we encourage that everybody should, at least in your farm, plant at least 10% of your land to be a tree cover. Then we shall meet the national requirement. Ninataka sana ikiwa tungekuwa na njia ya kuweza kufunza watoto kwa mashule mambo ya conservation. Hapa tukiwa tunakaa BUTEYO Miti Park na tunajaribu kujenga watoto wetu. So also when we conserve and teach our children to conserve the environment the way they are doing, we will have a better environment to live in. Watoto wa shule wanakuja hapa kwa mafunzo kusudi kujionea na kujua umuhimu wa kuhifadhi miti, kwa sababu wanajua ya kwamba sio lazima huo mti uwe tu ni mti wenye umesimama hapo, lakini uko na manufaa ingine. Kando na hiyo,
hiyo mazingira ambayo yametengenezwa na huu msitu ni mahali ambapo watu wengi wanapata ni mahali pazuri pa kustarehe. Kwa hivyo kuna wale wenye wanakuja hapa pia kutembea tu kwa ajili ya kustarehe, mambo ya picnic na mambo ya ku get away vile wanasema, kuja tu kupumzika hivyo na kusikiza sauti za ndege, sauti za wanyama wadogo wadogo ambao wanapatikana kwa huu msitu na ile hewa safi. Tumekuwa na miti mingi ya kienyeji, lakini vile vijana waliingilia na power saw, wakaingia kutengeneza, sijui kama ni kutengeneza au ni njia nyingine ya kupomoa. Alafu tunakuwa sasa tunaendelea kubomoa pole pole tusipochunga. Tangu tukiwa wadogo tulikuwa tunaambiwa ukikata mti mmoja unapanda miwili au zaidi. Nafikiri matumizi ya miti ni mengi sana, na ule wito wangu ni kuencourage kila mtu ukiweza kupanda, especially season kama hii ya mvua, ukiweza kupanda ile nafasi kidogo iko, unahakikisha kwamba umetenga nafasi kidogo kwa shamba lako ili uwe na sehemu ya kamsitu kidogo. Hiyo itakuwa ya manufaa kwa sababu utaweza kutumia kwa ujenzi, utaweza kutumia kwa kuni, kutumia matumishi tofauti tofauti. So what we encourage is that let's have a good, well-conserved environment, and that will ensure that our generation will have a place to be. Otherwise, if we don't conserve the environment, then we don't have a future as people on this earth. We only have one earth, and I urge that we conserve the same so that we have a bright future for our people. Tangu wakati huo amekuza hiyo miti na imekuweko, na tukawa sasa na maoni tutafanya namna gani ili kuulinda huu msitu usije conserve, usije ukafika mahali alafu labda uharibiwe, ama labda vizazi vijavyo waamue kugeuza waseme kwamba tutaweka kufanya mradi mwingine. So tulipoangalia tukajadiliana na ndugu zangu hawa na tukafikiria ile njia mzuri kabisa ya kufanya ni kupata an income generating activity ili kuweza sustain. Ndio tukaja na maoni ya kuwasiliana na watu wa Kenya Wildlife Service na ili watupatie hawa wanyama ambao mmeona, watupe license ya kuweka hawa wanyama ili shule na wananchi wengine ambao waka hapa karibu waje wakija wakitembelea msitu wetu watoe kitu kidogo. Ndio maana tumeona hawa wanyama ambao tumeweka. It's a unique thing because we are breaking into the western circuit ya tourists. It's quite low. So by bringing in the two lions, we are capturing two things. One is conservation, education, wildlife conservation education. And the second thing, we are looking at tourism, because we believe just by the virtue that we'll have the lions here, our children, our future, will be looking at wildlife and saying this is our heritage. A great day for Bungoma County. We have a special PPP, private-public partnership here in terms of wildlife conservation. We have received 2 lions today in this park, which is a private park. First, I want to thank the owner and the family, especially Mr. BUTEYO, for this specific initiative that is very unique. He has shown the people of Bungoma and the people of Western Province the way to go in terms of environmental conservation and wildlife conservation. As Bungoma County and as Western Province, this is the first among the first of its own, because we don't have an animal orphanage anywhere in this region. I think the nearest is in Kisumu, Impala, and we are very happy to have these animals cleared to be here today by Kenya Wildlife Service. The lions being released and very healthy. There are 2 lions, they are 3 years old, and we are sure we'll be able to accommodate them and keep them, and it will be a haven for children to come and see what happens within conservation.
It will also be a haven for communities to come and learn wildlife conservation and the importance of conservation and what it stands for. And for tourism, again, it's a winner because within the Western Circuit, this is one place that will have the lions. And so everybody can come and watch the lions. And we'll be having education talks and tours so that we explain exactly what goes on within this area. In Bungoma County, now we have another unique one, a big post, by having this animal orphanage here. So let me also thank Kenya Wildlife Service for agreeing and approving the keeping of these animals here. One, it will be a very big boost for our tourism sector because we have a lot of products in Bungoma as tourist attractions, but we don't have this kind of in the Peak 5. We only have the Peak Me elephant in Mount Elgon. Kuna ostrich wawili ambao wako nyuma yangu hapa. Tuko na kobe ambao tuko na leopard type, halafu na yule mwingine mweusi. Halafu tuko na crocodile ambao wako kwa ile cage ya pale, halafu sasa kuongezea kwa wale crocodile kuna Brazza monkey, halafu sasa na simba ambao wameingia leo. This particular project just to tell the world how far we are moving in terms of product development in tourism. We have a lot of other tourism products around, and I think once we have launched such like programs, they will open up for the rest. Hao ndio wanyama ambao tuko nao, lakini ile vision ambayo tuko nayo ni kuongezea wanyama wengine ili tuwe na more species, kwa sababu tunafanya ecotourism and education. Itakuwa ni bora tukiwa na hawa wanyama zaidi. Tukipata species kufikia mwisho wa mwaka huu tuwe tumefikisha over 10 species, itakuwa vizuri. Hiyo itasaidia hata watoto wanaokuja kutoka kwa shule wakija wakitembelea hapa mahali watajifunza mengi zaidi. The gentleman who donated this, Mr. BUTEYO, has actually lived his dream. Na mimi naona ni furaha kwa sababu wakiwa watoto watakuja hapa na wakaona baada ya kusimba kama wataweza kuingilia kuona hata wanyama wengine, hiyo itakuwa ni furaha. Wanafunzi wetu hasa huku mashinani huwa hatuna exposure kuona vitu kama hizi za wildlife conservative and conservancy. Hivi vitu ziko kwa syllabus, lakini hakuna ile exposure yenye mtoto anaweza ona. Manake kama ikikuwa hivyo itabidi mtoto aende Kisumu, aende maybe kule Amboseli, lakini sasa vile imekuja namna hii watoto wanaweza ona na inakuwa ni kama hata ukifundisha darasani mtoto anaona ukweli halisia vile vitu vilivyo. So the local community will actually be will have an opportunity, a very good opportunity for them to see these animals here instead of just hearing about them in those far places.